It's an average weeknight in downtown Moscow. Да, пусть кто-то разведет, выйдет ситуацию. Что ж мы стоим? It's peak hour, and in Europe's biggest city, that lasts about 5 or 6 hours. Tens of thousands are trapped. Some are taking the matter into their own hands as vigilante traffic wardens. One little fender bender has crippled this intersection for hours. The same thing happens all day long when you leave the work at 6 p.m. with the same procedures. It's awful. But I just wonder where our officials are. They're stuck in the traffic too. This is when a city four-wheel drive comes into its own. When passengers may as well enjoy a drink, and when pedestrians have the upper hand. Even an ambulance has little right of way in this mess. Милиция никуда не смотрит, вот и все. Видите, что творится? A lone policeman finally arrives. The traffic waits while he measures the scene of the accident. For Muscovites, it's another black mark against the name of this city's most despised people, the traffic police. It's Alexander Dekhan's dream job. He's a lieutenant. His father is the commander-in-chief. He's been authorised to show us, in his boss's words, the heroic work of the traffic policeman. It's a busy job in a city teeming with 11 million people. Even more on a weekday. Я бы сказал, что люди понимающие, они оценивают нашу работу неплохо. Вместе с тем, в основном недовольны те, кто нарушает и не хочет нести ответственность за свои нарушения. Всего доброго, счастливого пути. Lieutenant Dekhan checks documents, and when they're not in order, he writes up a ticket. This man cops a 50 ruble or $2.50 fine. Так, товарищ водитель, вы должны покинуть территорию пределов центральной части. Разрешено с 7 до 22 часов. Понятно, да? Всего доброго. But perhaps the biggest punishment was the half an hour lost from his working day. At the Russian parliament, one man is waging a war against Moscow's men in blue. Independent politician Viktor Pokhmelkin is known as Russia's #1 driver. Да, но только эти они не соблюдаются. И нас тут уже вытеснили, поэтому мы вынуждены между рядами стоять тут. He's the head of the Russian drivers' movement, and one of the few drivers in Russia that I've ever seen wear a seatbelt. Алло. But using his mobile phone still seems to fit within Pokhmelkin's safety standards. Вы ошиблись номером. То есть это своего рода джунгли, автомобильные джунгли, в которых, ну не скажу, что всегда сильнейшим, тут может выживать, но по крайней мере здесь, если надо быть не хищником, то, ну скажем так, носорогом.
For Viktor Pokhmelkin, the biggest predators on Moscow's roads are the traffic police. Word on the street is that they're notoriously corrupt, quite partial to a bribe. Все это в совокупности, в общем, сделало из нашей службы ГАИ такого монстра, располагающего большим объемом полномочий, причем полномочий, которые, ну скажем так, легко продаются. One recent survey of Muscovites found that 7 out of 10 encounters with a traffic policeman ended with a kickback. A fast-working officer on a busy road could easily double his pay. The official wage is a few $100s a month. Lieutenant Alexander Dekan insists he's never taken a sweetener. Да нет, я думаю, предложенная сумма рублей не решила бы моих вопросов каких-то внутренних. Я тоже буду шутить теперь. Поэтому, если брать, то по-крупному, да? Шучу, это шутка. Поэтому нет, это не тот путь, по которому надо идти. Да? Поэтому мы равняемся на нашего президента, да, который проводит, на мой взгляд, колоссальную работу в том направлении, чтобы навести порядок. The traffic police certainly work for Vladimir Putin. This is the avenue leading west from the city centre to the president's country home. It's usually bumper to bumper in the afternoons, but not for him. Putin's convoy has a free and speedy passage. It's another one of Viktor Pokhmelkin's bugbears. Если он слышит, как костерят вообще этот кортеж люди, которых останавливают из-за него, я не думаю, что это большое удовольствие. Pleasurable is not a word often used to describe the traffic in Moscow. I'd choose frenetic and dangerous. In one October week, there were more than 200 serious accidents here. 10 people died. The annual road toll last year across Russia was 34,000 people. There are just too many reasons for me to stay out of the driver's seat. The traffic police.